And I'll welcome you, and then you'll come on. And basically lead Mari with the exceptions of the barbecue and the cottage. Oh, okay, so we're not gonna do things that use them again. So wait, but we will do the piece of Kabbalah Shabbat? Oh, that'd be great. Page 4? Oh, that'd be awesome. So we start on then on wherever that starts, on page 4. And then, And you can give the melody and stuff in one place. right. Oh, so not to do Barnacle, wow. But wait a second, so do we start at the, after the 2 lines of the Baruch Hu, Baruch Mari Baruch? Yeah, but then I mean, I would give them the Do the da, da, da,
Shana Tova and Shabbat Shalom. Who established the highest heights? Who propelled the sphere's rays? Who is as great as the divine? Who can describe the most sublime? Even silence is your praise. Who spoke and with word they came to be, who glanced and in that gaze created land, who propelled the waves and set limits to the seas, who raised up the mountains and formed the valleys, who exactly measured the distance the world spanned. Even silence is your praise. Who placed hair on human heads and caused it to grow? Who made each worm slither and move only that way? Who formed each person, each in Adam's mold? Who created species, members alike, numbers untold? Who can describe God's ways? And what God has given, who can repay? Even silence is your praise. We begin our Shabbat and Rosh Hashanah services by welcoming back our Chazan, Bill Slott, to lead us beginning on page 4. Mizmor shir, leyom ha-Shabbat. Mizmor shir, leyom ha-Shabbat. Tov lehodod l'Adonai, ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות עלי עשור, ועלי נבל עלי גילון, כי שמחתני אדוני בפניך. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יתגש תולים, בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשבע, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי, ולא עוולה תבוא. אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוזית הזהר, אב תיכון תבלבלתי אותו נכון. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, עדותיך נמנו מאוד, לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים. Top of page 5.
ברוך אתה אדוני למלך העולם שבדברו מריבה בריבה. ומעביר יום ומהביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המריבה רבים. Page 6, אהבת עולם, בית ישראל. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגיומם בלילה. גאוותך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אדוני אלוהיכם במלאך כל זאת וכמה ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה, זה אלי אנו ואמרו אדוני מלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל.
Ashkiveinu Adonai Eloheinu Shalom. Uvros aleinu sukkah shalomecha. Baruch atah Adonai, haporez sukkah shalom aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. The top of page 10. תיקחו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. We continue silently on page 11 with the Amidah.
Continue on the top of page 18. ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. מגן אבות בדברו, מחיה מתים במאמרו, המלך הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות. אל ההודות, אדון השלום, מקדש השבת, ומברך שביעי, ומניח בקדושה, לעמדו שני יונק זכר, למעשה בראשית. אלוהינו אלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו, באהבה ורצון שבת קודשך, ונוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Shabbat Shalom. Franz Rosenzweig described the High Holy Days with their shrouded culmination on Yom Kippur as a dress rehearsal for death. These days are a relentless liturgical exercise in reminders of the infinitesimal distance between this world and the next. Who by water, who by fire, who in their fullness of days, who before. No expense is spared, no psalm or piyut left on the cutting room floor. We even arrange periodic blasting to take place throughout the month of Elul to make sure each of us is awake. This year, the shofar started early.
Most of us are familiar with the typologies of grief outlined by Elizabeth Kubler-Ross, the 5 so-called stages of grief associated with trauma, and particularly with those facing mortality. We've read about them. Many of us have used them to mark our own passages, and we have been living through them as a society since our confrontation with the novel coronavirus, which began in earnest late last March. I call them so-called stages because the order, the idea that they only happen one at a time, is the most suspect piece of what is otherwise a fairly robust set of categories. Tell me if you've heard any of these, or better yet, tell me if you've felt any of these. This won't last so long. We will be back at work, at play. We will be back in shul before you know it. It's not as bad as the media makes it out to be. If they would just stop scaring us, things would be fine again. Or maybe this. This is all Trump's fault. This is all China's fault. This is the fault of irresponsible red state governors. This is the fault of blue state governors that hate liberty. There's going to be an accounting for what has been done to us. Or maybe this. If we can be good until Pesach Sheni, this will all be over then. Well, we'll wear a mask, but maybe we don't have to worry about social distancing, or maybe we'll worry about social distancing and then we don't have to worry about masks. Or finally, this will never end. Our lives from the plague, before the plague, are never coming back. The country is finished. We will never have nice things again. In terms of bringing us to where we are supposed to be tonight, COVID has done a journeyman's work leading us, often all at once, through these stages. The COVID shofar has done its job. The question, though, remains, what are we to do? What does Rosh Hashanah offer to comfort those of us who have been denying, shouting at, and pleading with the whirlwind for 5 months already? Tomorrow and on Sunday, I'm going to speak in some detail about what we have to offer for ourselves and for the community. On the first day, I'm going to explore the forgiveness piece of these days. For these are not just days of facing judgment, but days for turning the scarlet of sin into the white of wool. These are not just days of fear, but also days of transformation. Forgiveness is a very tricky subject in an environment where people are still waiting for justice. But I will argue that especially in this time, there will be opportunities for us as a community to practice transformative forgiveness. Care must be taken, but we are just the people to do difficult things. On Sunday, I'm going to speak about how our tradition of learning, and even more learning can bring comfort to us and go out into the world. But tonight, I want to provide 2 general suggestions on the gifts of Rosh Hashanah in a very difficult time. We have learned over the past months a lesson few could have imagined on the importance of physical community for Judaism. If anyone ever felt
that the kiddishes, the casual socialization that takes place before, during classes and sermons, all of the connections that we have in this building, if anyone believed that those things were optional, just a nice thing to have that we don't really need, we know in a way that we never wanted to know just how essential these things are. Ideas and facts can go over the web, but Judaism is an in-person classroom. We believed before COVID that we were a critical redoubt in the face of emerging challenges to humanity, internet portals and smartphones, snares that pull us out of the real world. And though circumstance has knocked us down, and though we rely on those tools tonight for the precious connection that we have on this holiday, our determination to return to the Judaism of 2019, when it is safe to do so, is absolute, subordinate only to the priority our tradition gives to life itself. Our standard for safety is that our services should be as safe as possible, and that's an ironclad commitment. And we're grateful that through the hard work of our president and the board of directors, that we have had the opportunity to meet in person with accommodations for safety. But there is no question to us that our mission to be a center for Jewish life and learning in Bangor and for Maine requires us to work as best as we can to rebuild physical Judaism in the wake of COVID, when the dangers of this pandemic can be safely surmounted. Second and final observation for tonight is that Rosh Hashanah is the moment to consider that elusive fifth stage, accepting our place in the world, accepting the hand that fate has dealt, and deciding what we want to do about it. Letting go of denial, letting the anger quiet, realizing that we're not going to talk our way out of this arrest. We know that there is still life to live, and that is in itself a great gift for the community and for us. On Rosh Hashanah, I always like to talk about the two pieces of paper Simcha Bunim kept in his pockets, because we have to remember to use both sets. Ani afar ve'efer, I am but dust and ashes. We've been working on that for 5 months, and we're pretty good at it. But maybe this is the day to start to look at the other. Bishvili nivra ha'olam. For our sake, this beautiful world is created. On today, the world's birthday, let us remember the good we can do when we work out of the place we find ourselves in. On today, the world's birthday, let us move from rehearsal for our deaths to imagining our rebirth. On this, the world's birthday, let us remember that we are vulnerable, but we are also essential. Shana Tova Umtuka, a sweet year for everyone. Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai
אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו. ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה את יום השבת הזה, ואת יום הזיכרון הזה, יום זיכרון תרועה באהבה, מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, והותנו קידשת מכל העמים, ודברך אמת וקיים לעד. ברוך אתה אדוני, מלך על כל הארץ, מקדש השבת. מלך על כל הארץ, מקדש השבת. מלך על כל הארץ, מקדש השבת. וישראל ביום הזיכרון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. We conclude the service. Rabbi Siemers, conclude the service with Yigdal? Yes. Okay. Shana Tova to you all. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא בעינת אל מציאותו, אחד ואין יחיד, ייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפתות בחכה קץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עד שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עד שם תהילתו. לשנה טובה תכתבו ותחתמו.
This concludes our evening service for Rosh Hashanah. If we're going to see you in the next few days, we look forward to praying with you wherever you're observing Rosh Hashanah or however. We hope that it's the start of a sweet and fulfilling year. Shabbat Shalom.